paragraph 34, Roman E. Page 13 of the concise statement. He writes, this is on page 33 of his book, I observed from the bench that martial law is not unlike a military. He says in relation to his own mindset as to when he sat on the bench, how did he view the courts? He says, I'm not putting in any words. These are his words. It is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless. But once that occupation is over, it is our duty to mete out justice. All cases decided during martial law are where judges are helpless. Because one of the questions raised was that why did Justice Naseem Hassan Shah in 2002 make these revelations? He says in his in the introduction paragraph of this book. Got it. आगे बढ़े. तो इसको अगर बिलीव कर दें तो फिर मार्शल लॉ के दौर में जितने फैसले हुए सबको ओपन करेंगे? नहीं. क्यों? Presidential reference नहीं है. One presidential reference and two, because he himself says he has made specific admissions. तो खुल जाएगा ना यार. फ्लड गेट तो खुल जाएगा. अल्टीमेटली तो आप देखें ना, कोई भी आ सकता है. तो अब्दुल वली खान का केस था और बहुत सारे केस थे, सियासी केस सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे उन दौरों में. तो वो सारे अगर खुलना शुरू हो गए, अभी लेटेस्ट भी एक केस अभी पिछले दिनों में भी हुआ है, अगर वो भी खुलना शुरू होगा फिर क्या क्या होगा? सर अगर आप देखें डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब जस्टिस ने सिर्फ इस केस के बुनियाद पे उन्होंने स्पेसिफिक basically you're saying these observations have been made not about all cases, and if any other judge makes an observation about some other case, then maybe that could be opened up. Indeed. It doesn't mean that all cases are to be opened up. Indeed. No, but how do you say that this is made about this case? I say that if you see the earlier admissions that he makes, one, about that he was an ad hoc judge. He himself felt that he would not be included in the bench. Two, that Justice Mushtaq Hussain came and met him with the Attorney General, trying to convince him to sit on the bench, which he himself says that this was not proper, this was improper to do. His revelations in relation to the trial itself, I'm saying you look at those revelations and look at this statement. This statement simply explains how he has made those revelations. I'm just drawing the connection between them. My Lord, the second point that I wish to make is that in relation to presidential reference number 2 of 2022, in relation to the Rekodik case, again, the Maulvi Abdul Haq Baloch case judgment had attained finality. The presidential reference came, and I will only refer, if I may, to a paragraph from the additional note. What was the question of law in Rekodik? My Lord, the question of law in Rekodik and that Rekodik judgment is that whether in light of that judgment could the government enter into these agreements. And these agreements were being entered into this time without any public auction. This judgment is not reported, but it was included in the booklet filed by Mr. Makhdoom Ali Khan, volume 1A. उसका सिर्फ एक पैराग्राफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के additional note का मैं पढ़ना चाहूँगा, if your lordship allows me. This is at page 509 of this bundle, volume 1. It's not reported yet. It's not reported. जी. I think वो आपको निकाल के दिया हुआ है 1A, volume 1A. Volume कौन से? Volume 1A. जी. ठीक है, पढ़िए. जी. पढ़िए. Paragraph 12. The judicial intrusion of this court in the Maulvi Abdul Haq Baloch case, with all the humility at my command and with utmost respect to my learned brothers, when viewed in retrospect, appears to be a rushed decision where there was no live issue left for determination.
The very issuance of a mining license, which was the subject matter of the petition before the court, had already been cancelled by the appropriate licensing authority. In fact, time has proved that the financial exposure for such a judicial intrusion far exceeded the benefits it aimed to achieve and the financial losses it purportedly claimed to save. All I'm saying is, adopt the same legal reasoning and in retrospect make a determination in relation to these judgments, the judgment of the Lahore High Court and the judgment of the Supreme Court, to come to the conclusion that that trial in retrospect was nothing but an intentional and premeditated conviction of guilt of a former Prime Minister. Why do you use the word former? Of a Prime Minister of this country, elected Prime Minister of this country. If you use the word former. I use the word former because, I mean, he's no longer there. He was a Prime Minister. His term had ended. At that time he was Prime Minister. At that time he was Prime Minister, yes indeed. So that legal reasoning should be followed. Last, I will just conclude by just one, there's this apprehension that the opinion of this court in its advisory jurisdiction should not damage the finality principle. Yes. How to avoid that? Lord Atkin had said this as far back as 1933. He said, finality is a good thing, but justice is better. That's all, my lord. Thank you for being to the point. Grateful, sir. Short and sweet. Is anyone else who will be short? We'll take them first and we'll take the longer people later. If anyone can be precise. ایک صاحب یہ ویڈیو دکھانا ہے اور کوئی نہیں. نائک صاحب آپ آئیے. وہ آپ نے کر دیا ہے نائک صاحب کو وہ جو ریکارڈنگ دکھانا چاہ رہے تھے. You want us to hear this first? ظفر صاحب کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے دیں. We let it run? جی 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 سر. Okay. کوئی آ جاتا ہے کہ جناب ماشاء اللہ غیر قانونی ہے, انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آئین کو توڑ دیا ہے, لہذا آپ ماشاء اللہ کو غیر قانونی کرا دیں, اور انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کی انہیں سزا دیں. جج صاحبان بیٹھے ہیں اوپر ماشاء اللہ والے اوپر بندوق کے لے کے کھڑے ہیں, تو پھر جج صاحبان کیا کریں, آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں تو حقیقت پہ مبنی ہے کہ لوگوں کا تو خیال ہے نا ججز کو پیمانے کرانی چاہیے اور ملٹری والوں کو یعنی ریت و نابود کر دینا چاہیے. انہوں نے غلط کیا ہے, مگر وہ ملٹری والے ان ججوں کو نکال سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بالکل کرتے نہیں, جب تک پبلک اوپینین نہ ہو وہ کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اپنے سر اس کی ٹرانسکرپٹ ہم دیکھ لیں گے. ٹرانسکرپٹ دیکھ لیں, وہ ٹرانسکرپٹ پڑھ لیں. وائی شوڈ وی ہیئر سی ہم. مسئلہ آتا ہے ٹرانسکرپٹ وہ پڑھ لیں. Who read the transcript? I don't have time to read it. They will read it. I want to see the body language. Body language will کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور ادارے کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اگر میں نے نکال دیا اور میری جگہ کوئی مکتوب ایسے کوئی آ گیا تو وہ جو فوجی کہیں گے وہ کرتا رہے. اس کی ٹرانسکرپٹ آپ نے ہمیں دی ہے؟ جی ہاں جی دی ہوئی ہے جی. CM 59 تھوڑا سی میسج خالی ہے مگر یعنی اپنی سیٹ جو کیس میں موجود تھے, آپ سے اگر یہ پوچھا گیا جائے کہ کیا پاکستان کی عدالت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے کہ محض مشورے کی بنیاد پر کسی کو پھانسی دی گئی ہے؟ جی ہاں, میرے خیال سے یہ مشورہ تو نہیں تھا, اس میں تو وہ تھا کہ ان کا آرڈر تھا کہ وہ یعنی
सबॉर्डिनेट्स को इसको को खत्म कर दिया जाए। तो लिहाजा मशवरे की और बात होती है, ऑर्डर की और बात। सर ये जो जब मैं अगर आप मैं मुझे हूँ मैं एक्यूज हूँ, मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको बतौर जज क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा ना कि क्या आप देखते हैं वजूहात। मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, आपके सामने पेश हूँ, मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बिठा दिया गया, मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं ये किस पेज पे जी इसकी ट्रांसक्रिप्ट? सर एक उन्होंने तो हमेशा पेज 7 सर। जी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये जियो न्यूज ने अलग से दी थी, ये दे दी जी जी 58 है जी। इसकी आप 58 वो जो ये जो इनके ट्रांसक्रिप्ट है वो बता दें कौन सा? ओके सर, ये जियो हमने नहीं दी थी, ये जियो न्यूज ने से आपने मंगवाई थी, तो जियो न्यूज ने दी हुई है ये जो है ना हाँ, वीडियो जियो न्यूज से जियो कौन न्यूज सा ने पेज है वो फाइल हमें दिखा दें। वो ये आपने फिर क्या फाइल की है? हमने जो दूसरी फाइल की थी वो पहले हमने सुना दी थी, तो चीफ साहब ने कहा था कि जियो की मंगा के जियो की सुनी जाए। उनकी ट्रांसक्रिप्ट वो कर देते हैं, वो करके आपको दे देते हैं सर। किस पेज पे? आपकी जाती राय ये थी कि भुट्टो की इस्लामिक नहीं हो सकती। इस सिलसिले में उसका केस बड़ा मजबूत था। मैंने भुट्टो के वकील गया क्या वो मौत की सजा में कमी के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक साहब, जैसा जब आप कन्विंस्ड थे, जब आप कन्विंस्ड थे, तो जब आप फैसला दे रहे थे, डिसेंडिंग नोट ही आपको लिखना चाहिए था कि इस हद तक सजा न दी जाए। ये हो तो सकता था, मगर जब वो जो उनका वकील है वो कहना मुझे सजा की कोई परवाह नहीं, मुझे तो टोटल चाहिए। मैं समझता हूँ भुट्टो यानी जो है वो सर आप डिसेंडिंग नोट दे सकते थे ना, दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल से इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी। ये तो उसने हमें एक किस्म का नाराज कर दिया। आपको नाराज कर सकते, लेकिन सर आप लोग तस्लीम करते हैं कि ये को ये मिलना चाहिए। इस पे which is the point? आप हमें ट्रांसक्रिप्ट देख के बता दें जो रेलेवेंट है। No need to go through the whole thing. We will go through it on our own. But he is not saying that he convicted wrongly. Where does he say that? So he basically he's saying that he's not saying where is that portion where he's saying? No, he's saying right now. ये जरा ट्रांसक्रिप्ट ले लें, आप हमें बता दें जो आप हमसे जो कराना है। Where is that point, if at all there is this point? एक तो जनरल बात हो रही है ना, जनरल माहौल है, fine, okay. Now does he at any stage say that this was a wrong conviction? Sir, जो judgment आई देखे ना, ट्रांसक्रिप्ट से बता दें, इस तरह वो Does he say this or he doesn't say? सर ये जियो की वो है ना, जियो की वीडियो है, ये आप ये लें, हम आपको देते हैं, इसमें से बता दें। ठीक है। Because you wanted it played, and I just wanted to know that does he actually say that, because he's saying कि वो आपको रिक्यूज कर देना चाहिए था, वो पूछ रहे हैं ना कमेंट जो who's interviewing him, and he's giving a general opinion about the state of martial law. But does he act, and he's saying that Yahya Bakhtiar should have argued this point. But where is he saying, but that was only on punishment, punishment, not on conviction. Where is he, does he at all say that the conviction, I did it contrary to what I've agreed with or whatever? बड़े नजर वो बात कहीं कहते हैं या नहीं कहते हैं? हाँ या ना बताएं ना हमें। ये है ट्रांसक्रिप्ट जो जियो न्यूज ने दी है, इसमें आप हमें वो ऐसी कोई बात है या नहीं है? ऐसी बात नहीं है कोई, मगर उसने बेसिकली ये कहा कि इट वाज अ केस ऑफ अ लेसर पनिशमेंट। हाँ वो बात तो उन्होंने कह दी। That is उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, हो सकता था उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, चलें वो तो ठीक है, फाइन। It's a case of lesser punishment and not of death. This is what he's saying in the. But he doesn't say कि conviction नहीं होना चाहिए। But see, if it is not a case of death, तो वो जो सारी 4-3 है वो मैं समझ गया। This is the base क्या कहते हैं? This is the base कि 4-3 खत्म हो जाता है। No 4-3 पता नहीं, वो फिर एक अलग बात होगी।
I may decide a case, but later I may think it was wrong. I can say that it should be less. آپ دکھائیں کہ کہاں پہ انہوں نے کہا that it was extraneous pressures and influences which convinced me to pass that order. سر اس میں جو اور ٹیپس ہیں اس سے آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. If you lordship allow me to hear the other tapes also. پلیز آپ کے سامنے آپ ٹرانسکرپٹ میں ہمیں بتا دیں, پہلے پڑھ لیں پھر ہم دیکھیں گے نا. نہیں سر, there are other videos also of other persons کہ جو کہ جکسٹا پوزیشن میں آپ کو دیکھنی پڑے گی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ اٹس ہم. جی جی. سو آپ ان کا دکھائیں کہ ان کے کون سے آپ ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس ہے, آپ وہ دیکھیں, اس میں ہمیں بتائیں کون سا ہے. جب اس میں آپ کر لیں گے then we will go to something. You can't jump to something which is وہ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. آپ پہلے ان کا بتائیں, be very clear. جی جی. That is there any statement made by this gentleman saying that there was extraneous influences other than judicial which convinced me to pass an order In this case. Sir, in few words he has said that کہ مارشل لا تھا. پڑھ دینا اس میں سے آپ جو آپ سمجھتے ہیں وہ پڑھ لیں. یہ کلپ نمبر 4 ہے جو افتخار احمد. سر افتخار احمد کا کوشچن ہے, سر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ فوجی آمروں کے دور میں عوام نے عدالتوں کو بے بس دیکھا اور ان کے دلوں سے عدلیہ کا احترام جاتا رہا. جسٹس نسیم حسن شاہ, جی ہاں یہ ابھی کچھ حد تک درست ہے کہ فوج جب آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ جن باتوں میں ہم فیصلہ کرتے ہیں اس میں عدالت کو دائرہ اختیار سے بات باہر ہوگی اور اس معاملے میں نہیں دخل دے سکتے, تو لہٰذا اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے. افتخار احمد, سر یہ فوجی حکومتوں کے علاوہ سیاسی حکومتیں ایسا نہیں کرتی. جسٹس نسیم حسن شاہ, جی نہیں, سیاسی حکومتیں کریں تو ان کی بات کوئی نہیں مانتا ہے. یہ جو سچی بات ہے کہ کیونکہ آخر جوڈیشری جو ہے وہ ان کے تابع تو نہیں ہے, نہ انڈیپینڈنٹ, دے آر انڈیپینڈنٹ. تو اگر اول تو افتخار احمد تو جرنیلوں کے تابع ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ, ہاں تابع ہے کیونکہ وہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ پی سی او کر دیں, کچھ کر دیں, اور کیونکہ جوڈیشری میں سب سے اہم بات ہے کہ ان کی ملازمتیں ہیں. افتخار احمد, سر یہ جو بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا ہسٹوریکل کیس ہے اس میں جرنیل اثر انداز ہوئے تھے. جسٹس نسیم حسن شاہ, نہیں, میرا نہیں خیال اثر انداز, ہمیں تو کسی نے نہیں کہا اس طرح فیصلہ کرو, اس طرح فیصلہ نہ کرو. ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب سے وہ بات کرتے ہوں اور تھوڑا بہت انڈائریکٹلی ہم سے کہتے ہو کہ اس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہے. میں 26 یعنی this is the statement. Yes. That he does not admit that there was any instructions or any influence by those people to him for a particular decision. پر یہ کہتا ہے تھوڑا بہت انڈائریکٹلی ہم سے کہتے ہیں. سر نو بڈی اف یور لارڈشپ وڈ اپریشیٹ. سینٹینس پھر سے پڑھیں. جی میں پھر سے پڑھتا ہوں. نہیں سر, نہیں, ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ اس طرح فیصلہ کرو, اس طرح فیصلہ نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے وہ بات کرتے ہوں اور وہ تھوڑا بہت انڈائریکٹلی ہم سے کہتے ہو, اور وہ ہم سے کہتے ہو کہ اس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہے. تو سر یو ہیو گاٹ ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنز. Nobody would admit کہ کہتے ہیں he was influenced by sitting as a judge. I don't know whether somebody would be or not be. That's, we don't want to go into the realm of conjecture. We are just going to take what it is said. But this is what the reality is, my lord. No. We got the point. We'll see it if we require it ourselves. But we don't want to take up valuable court time because I just wanted to know if he actually says this. He says a lot of things but doesn't categorically say that. The only thing he talks about is the lesser sentence. But that doesn't erase the conviction. That doesn't. Your lordship is right over there. But that we can't do anything about in any case. But that creates a doubt. آگے چلیں اب پھر آپ آگے نیکسٹ پوائنٹ بتائیں. سر نیکسٹ ایک ویڈیو اور دیکھ لیں. بتا دیں آپ پہلے ٹرانسکرپٹ پڑھیں. بات یہ جی آپ ٹرانسکرپٹ پڑھ کے بتائیں کہ جی دیکھیں یہ بولا ہے, پھر ہم دیکھیں نا. میرا جو ویو ہے فرام ریڈنگ آف دا ٹرانسکرپٹ, which transcript is جو ویڈیو دیکھا ہے, ویڈیو جو ہم نے دیکھا ہے انہی کی ویڈیو ہے نیکسٹ. جی
ذرا نیکسٹ بھی دیکھ لینا, دین نہیں آپ پڑھ دیں نا پہلے. سر میں آپ کو پڑھنی, جو میرا کنکلوژن ہے وہ اگر آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے اس کے ساتھ آپ کو ملانا پڑے گا. پوائنٹ تو بتا دیں سر پوائنٹ یہی ہے کہ ہی واز بینگ مینوورڈ, Justice Naseem Hassan Shah was being maneuvered by Justice Mushtaq Hussain and Sharifuddin Pirzada Sahab, Attorney General تو of کہہ Pakistan. چکے ہیں وہ ہم نے کل وہ ساری باتیں سن لی تھی. اسی کے اوپر ویڈیو ہے جو کلیئرٹی دیتا ہے. کیا کہتے ہیں مزید؟ سر وہ ویڈیو دیکھیں. آپ ذرا ٹرانسکرپٹ پڑھیں جو آپ ویڈیو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں. یہ آپ کا CM 59 ہمارے سامنے. جی 59 کے اندر پہلے ٹرانسکرپٹ دکھا دیں, اس میں اگر کوئی بات ہو تو ضرور دیکھیں گے. پہلے ٹرانسکرپٹ آپ نے سر میں بتاؤں نا, وہ جو کئی ویڈیوز ہیں ان کا ٹرانسکرپٹ نہیں ہے آپ کے پاس, ٹرانسکرپٹ نہیں ہے. جی نہیں سر, کئی ویڈیوز ایسے ہیں کہ ان کا ٹرانسکرپٹ نہیں ہے. اگر آپ ذرا ویڈیوز دیکھ لیں تو بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. دیٹ ول سیو دا ٹائم, کیا کہتے ہیں. I think that if you are only worried about the time will be saved if you just tell us. اس کا ٹرانسکرپٹ ادھر نہیں ہے نا ہمارے پاس. آدھے گھنٹے کا ویڈیو دیکھیں, آدھا گھنٹہ 10 منٹ ہے سر, 2 منٹ کے ویڈیوز ہیں. اتنے میں تو آپ نے ویڈیوز دیکھ لیے ہوتے. آپ نے دیکھے نہیں ہیں. میں نے دیکھی اس لیے تو آپ Why don't you just tell us the point? We got this point, now we want to know the next point. سر نیکسٹ پوائنٹ از وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں آپ بتائیں تو سی نا کہتے کیا ہے, کیا کہا کچھ تو بتائیں نا. سر وہ جو پیج کون سا ہے آپ بتائیے نا. پیج یہ آپ کا CM ہمارے پاس ہے, اس میں کون سا پیج ہے؟ پیج 60 CMA 58 of 24 بھی ہے, اس کے اندر 59 میں آپ بتا رہے ہیں نا. یہ تو جی ہاں جی, CMA 59 ہے نا. یہ پیج 66 دیکھ لیجئے. پیج 66. جی جی اس CMA میں 59 یہ اس کی کتاب ہے, کیا کہتے ہیں. یہ فائل کون سا پیج ہے؟ پیج 66. جی سوال آخر, لاسٹ کوشچن سر. جی پڑھیں. لیکن جسٹس مشتاق کے بھٹو سے اختلافات تھے, کیا اس صورت میں انہیں سماعت کرنی چاہیے تھی؟ پھر جسٹس انوار الحق پر بھی بھٹو نے اعتراض کیے تھے. ڈاکٹر نسیم حسن شاہ, مولوی مشتاق صاحب نے بہت ذاتی باتیں کی, کچھ واقعات بھی رونما ہوئے. اگر وہ مقدمے کی سماعت نہ کرتے تو بہتر تھا, مگر جسٹس انوار الحق نے بڑے مناسب دلائل کے ساتھ بھٹو صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا. یہ بھی بڑی نازک بات ہے کہ ملزم اپنی مرضی سے بینچ تو نہیں بنوا سکتا, اسے کسی پر شک ہو تو اسے ہٹوا دے, تو پھر عدالتی نظام نہیں چل سکتا. بڑی مناسب وجوہات ہونی چاہیے. یہ درخواست کرنے کے لیے جج میرے کیس کی سماعت نہ کرے. سوال, جنرل ضیاء کے ججوں سے تعلقات تھے, سنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں تو ہاٹ لائن بھی تھی. ڈاکٹر نسیم حسن شاہ, مجھے ہائی کورٹ کے متعلق علم نہیں, ذاتی تعلق تو ہوتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولوی مشتاق بھٹو سے ناراض تھے, کیونکہ 8ویں نمبر کے ایک جج کو چیف جج بنا دیا گیا تھا. حالانکہ مولوی مشتاق نے بھٹو کو راہ کیا تھا. مولوی مشتاق نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کی درخواست کو سماعت کروائی, یہاں تک کہ بھٹو نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے جہاز کو بم سے اڑا دیا جائے گا, تو انہوں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. مولوی مشتاق کے خیال میں انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی, حالانکہ وہ صرف ڈیوٹی کر رہے تھے. لیکن بڑی طاقت سے جنرل ضیاء اور مولوی مشتاق کا تعلق یہ تھا کہ دونوں بھٹو سے خوفزدہ تھے. اگر یہ آ گیا تو ایک جائے گا اور دوسرے سے بھٹو پوچھے گا بیٹا میرے ساتھ تو تم نے یہ کیا تھا, اب تیار ہو جاؤ. مشتاق کے بارے میں یہ ان کی رائے ہے. جی 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 What does it mean? دس از واٹ از ایکسپریسنگ, کیا کہتے ہیں, دس از واٹ از You ایکسپریسنگ. may have an opinion, I may have an opinion. جی 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 سر. اباؤٹ مولوی مشتاق. یہ پیج 66 والا سوال اگر دوبارہ سے پڑھ لیں آپ. جی ضرور سر, ضرور. جسٹس مشتاق کے بارے میں. جسٹس مشتاق کے بھٹو سے اختلافات تھے, کیا اس صورت میں انہیں سماعت کرنی چاہیے تھی؟ پھر جسٹس انوار الحق پر بھی بھٹو نے اعتراضات کیے تھے. ڈاکٹر نسیم حسن شاہ, مولوی مشتاق صاحب نے بہت ذاتی باتیں کی,
कि कुछ वाकयात से भी रोनुमा हुए। अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाल के साथ भुट्टो के तराजात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी का बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर ये अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए ये जज मेरे केस की समाअत ना करे। This is in fact relating to Maulvi Mushtaq and Anwarul Haq. अनवारुल हक सर, अनवारुल हक, जी जी जी। There is no वो मटेरियल बताया ना, where he says I was pressure in deciding this इनका matter. अपना कोई admission है, ये pressure का। relevant है ना हमारे लिए। बाकियों की तो स्टोरी नहीं चाहिए। सर ये अगर आप ये किताब है रफ़ी रज़ा साहब की ऑन पेज 73 Page 73. किताब में तो पढ़ी पेज 75 पे मेरी सेट की किताबें किसने दो मेमोइर्स और वो वसीम शाह साहब की मेमोइर्स और दूसरी आई नहीं शायद। पेज 75 ये कहीं है किसी बुकलेट? जी इसी सीएम के अंदर ये जो भी आप सीएम देख लीजिए सीएम पेज 75 सर। नहीं पेज 75 पे थर्ड पैरा से मैं पढ़ूंगा क्लियरली। There was considered. Mr. Naik, sorry to interrupt you, but a presidential reference number 1 of 2011 was sent to us. Now, that is reported in 2011 as CMR 962. The questions of the presidential reference are there. Now, we can keep reading this book and that book and that book, but we have to focus on the presidential reference and the questions that have been formulated. So, first tell us where are you, what you want to say arises from which particular question that we have to render an opinion on under Article 1. And can I just add to that question? Can you first tell us which is the question of law? Yes, I'll do that. पहले वो पढ़ देना क्या question of law? Sir, now I'll address your lordship before we even hear the videos. I will address your lordship on 2 points. Not hear the video. First of all, you tell us. Yes. Read this presidential question. And then we will read it. There are 2 main points on which I will argue out before your lordship. This question of presidential Please reference. आप articulate कर दें हमें. 186 says the president will send a question of law. Not question of fact, please. Please tell us what is the question of law. मैं इजाजत हो तो मैं सर मैं इजाजत हो तो मैं बोलूँ ना क्या कहते हैं. See, there are 2 points on which I will dilate. One is the maintainability, this is the question of law, and second is the legitimacy and the credibility of the trial. These are the 2 points on which I will address your lordship. Number 1 is the maintainability, as my Lord Justice Manzoor Shah has pointed out. Let us read Article 186 first of all. It's been a while that we read that. 186 sir. It's on my mind. ये 21/4/2000 का है ना, ये खुला हुआ है सामने. ठीक है. फारूक साहब, on a lighter note, कभी कभी हम पिटिशन डिसमिस कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं, तो हम दूसरी साइड से पूछते हैं, डू यू वांट टू हेल्प द काउंसिल? बस ये बस on a lighter note. So let us read 186 sir. If at any time the president consider it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Now there are 2 things into as far as this article is concerned. Now president has to decide that वो तो उन्होंने कर दिया, बेंच भी दिए सवाल. अब आ जाता है what is the question of law. Question of law has not been defined anywhere in the Constitution. The Constitution is totally silent as what is the construction of question of law. I think we can figure it out. I mean, this is going on for years. But the phrase question of law, the phrase question of law has been used at 5 places in the Constitution. The phrase question of law. You think Article 185 it's a mystery? In Article 185 it is written, the words which have been used in Article 185 is substantial question of law.
Then in Article That's 180, fine, but what We is the know what question a- of law in this case? इसमें तो नहीं लिख के दे दी है ना ये। नहीं वो पढ़ मैं चाहता हूँ आप बताएं ना हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा है जिसको हमें आंसर करना है ये तो लिखे हुए आप पहले क्वेश्चन सर ऑफ लॉ बनते ये हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके अंदर जो है Not question of law, I want him to answer. जी आप पढ़ दें precisely which is the question of law that the president sent because we can't change it. President must have decided that public importance का ये सवाल. This is president's prerogative. Right. That he decides that this is a question of public importance. We can't go changing that question because the president's discretion. He has thought about it. He says it's of public importance. The court cannot change and modify and change the question. So having said that, which is the question? The question, if you, why don't you pick up पढ़ देना कोई question 2011 CMR दे देना इनको आप पढ़ क्यों नहीं रहे they are उसमें लिखे हुए सारे first of all I would submit the words any question of law has to be given the widest interpretation. No, we are with you. जी हाँ. President has all the power authority to send it. वो questions पढ़ लें ये आपके लिए आसान होगा. This पढ़ is देना, questions 2021 SCMR. वे ऐसे भी सवाल भेजते हैं कि secret ballot does it mean secret ballot 11 हमें ये भी कभी कभी 2011 किसी ने कहा तो अंग्रेजी का सवाल है तो लॉ का नहीं है आप ये पढ़ लें आप. ये क्वेश्चन ये जो क्या कहते हैं 2011 SCMR 962 के अंदर let's read from page 963 उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ किए गए हैं whether the president has or Pakistan has forwarded come to the point ना number paragraph 1 पढ़े ना जी हाँ, one whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulifqar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4, sub-articles 1 and 2A, Article 8, Article 9 and Article 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if it does not, its effects and नहीं consequences. अब आप ये बताइए कि ये question of law है नहीं मैं इसका जवाब दूंगा I will not answer the question let the president answer the question fair enough why we debate this is for us to consider if we don't No, consider but the question it of is law for us before we assume jurisdiction in the matter. We need to know what the question of law is. This is actually a question of fact. Please look at the judgment and tell us whether at all it is violative of articles fala fala fala. This is a question of fact. I'll go visit the judgment and then say, oh, this is wrong, this is wrong, this is right. The question of fact is a different thing altogether. So please tell us because before we assume jurisdiction. The question of law, my lord, question of law. नाइक साहब जी 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 जब हम आर्टिकल 4 की आर्टिकल 8 की आर्टिकल 10A की बात करते हैं लेट्स टेक ड्यू प्रोसेस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट आर बोथ इन इट यू कांट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर Definitely, sir. so it's a question of fact I can say it's a question I can make it into a question of law I can leave it into a question of fact that's for us or not this चीजें what is due process ये due process तो कहीं defined तो नहीं है ना what's a fair trial Article 10 fair trial we don't know what a fair मैं trial बताता हूँ question of law कैसे होना था. Question of law ये होना था whether can a trial or can a murder trial be decided when a judge is biased. This is a question of law. So one would answer no, you cannot. This is a question of law. You can tell a question of law when there is a question of law because you just have to think about it and answer. I will You're not not agree. supposed. This is equally a question of fact. Fair enough. Everybody has a right to speak. So I'm saying that you have a question of law. There's a difference between the two. Question of law must be answered by looking at it, by not investigating into the matter, by not carrying out an inquiry, by not going into the facts of the case. Question of law has to be answered as a question of law. Question of law could be, as I said earlier, could the trial be, can a trial be concluded or had to be correct if there was bias of the judges? Could there be any trial where the judges are under pressure? General question. आप तो कह रहे हैं फैक्चुअल बताएं हमें सारी चीज फैक्ट्स में तो मैं नहीं जा रहा सर मेरी आप देखें नहीं नायक साहब एक चीज जरा देख लीजिए मिस्टर नायक एक चीज देखिएगा ये पेज 963 के ऊपर जब ये शुरू हो रहा है ना ऑर्डर आपका जी जी तो ये बेंच ने जो लिखा है यही झगड़ा है इस वक्त क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो ये आप पढ़ें टुडे आई 21 अप्रैल 2011 जी फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन फॉरवर्डेड नॉट फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ लॉ हैव बीन फॉरवर्डेड ये खुद बेंच ने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है लॉ तो लिखा ही नहीं आगे ये तो वैसी फैक्चुअल है ये
Following question has been forwarded, not question of Mr. law. Amir Rahman, maybe you make a note because maybe you have to respond. Amir Rahman sahab, if he can wake up for a while. अगर नायक साहब आप आर्टिकल 4 पढ़ Amir Rahman sahab agar उठ जाए तो नायक साहब sorry to get you out of slumber. Sir, But इसमें I just wanted देखिए, that the question we will asking you also because may I एक draw second you- तो president को represent करेंगे. May I draw your lord's attention What's the question of law? PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट जरा हम देख लें, जरा दीजिएगा हम। अगर आप इस केस के तनाजुर में नायक साहब जरा अगर आप आर्टिकल 4 अगर आप सर, अगर नहीं एक मिनट आर्टिकल 4 पढ़ ले, इसके ओपनिंग वर्ड्स देखें ए में। सर मैं आपको एक PLD जिसका जो आंसर है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट जरा उसको देख लें, पेज 563. I would like to read that. What is the question of law? इसका मीनिंग पता चलेगा if we will read PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 563. दीजिए। The relevant is at page 569. ट्रिब्यूनल की क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आप रिफ्रेश कर लेते हैं ना रेफरेंसेस के लिए। ट्रिब्यूनल की पेज 569 पर आ जाइएगा सर। जी पढ़ें। Thus, many questions of law, 1, that involves interpretation of the law, rules, instructions, notifications, or governmental policies. 2, that has not been finally settled by the Supreme Court or is not free from difficulty or ambiguity or calls for discussion of alternative views. 4, that highlights a state of uncertainty in the law arising from a contradictory precedent or that points out blatant abuse of due process may pass for a substantial question of law of public importance. This is where this court has given the meaning to the word question of law. अभी तक जितने भी तो आर्टिकल 212 में तो और वर्ड ऐड हो जाता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इधर ही तो मैं सर्च कर रहा हूँ, इधर है एनी, इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। रेफरेंस में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मगर ये 212 का रेफरेंस आप दे रहे हैं, पैराग्राफ 7 में जो जजमेंट आप कोट सर मतलब तो वही हो जाएगा, एनी जो लफ्ज है इट इज मोर लिबरल देन द वर्ड सब्सटेंशियल। No, any would say that you can have multiple questions. Multiple of law, but does not mean any के उससे आप question of fact बना दे. क्वेश्चन ऑफ देखें Any का मतलब है multiple पूछे, 6 पूछ ले president क्वेश्चन ऑफ लॉ। यस, No problem on that. But that doesn't mean that any gives a license to go into question of fact. आफ्टर हियरिंग द वीडियोज जो अभी हमने सुने भी नहीं है, Videos तो बाद में आएंगे ना, पहले आप सवाल तो बताएं, president ने sir, पूछा क्या? ambiguity has been created, uncertainty has been created in the judgment, Please and try as a to- consequence Naik sir, thereof, ek it has become a question of law. Naik sahab, एक second. जी, I जी, mean, जी। one is all for fixing miscarriage of justice. जी। There is no dispute about that. There could be different ways of doing it. We are examining whether at all this miscarriage of justice, if at all there is, could be fixed under 186. That's the precise question. It could be fixed through legislation. It could be fixed through some other curative review concept. If there is any in India, they did it. They did it. So they did a curative review. They said, okay, this has to be seen. That there might be options. There could be legislation. Parliament बना ले law के judgments को revisit किया जाए, कोई अगर गड़बड़ हो जाए. हमें सिर्फ देखना है कि 186 की jurisdiction में हमें दरवाजा खोल सकते हैं कि नहीं. ये मत समझिए कि miscarriage of justice के against है. Of course we should fix our errors and we've no shame in fixing it. But तरीका तो बताए ना. आइन कह रहा है question of law बताए. हमने पहले देखना है question of law क्या है, फिर फैसला कर देंगे. अभी तक नहीं पता चल रहा question of law क्या. Problem ये है. नायक साहब अगर आप देखें ना आर्टिकल 4 पे अब आ जाए जी, आर्टिकल 4 में नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। जी जी। अब ये जजमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनली अटेंड कर चुकी है, दिस इज बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स एंड एवरी पर्सन। अब अगर इस जजमेंट को आप फॉलो करेंगे जिसमें बगैर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की एग्जीक्यूशन हुई है डेथ सेंटेंस, क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाया, क्या उसने इनकैपेसिटी ऑफ हाई कोर्ट चलाया या इनकैपेसिटी ऑफ सेशन कोर्ट चलाया? उसमें अपील का राइट भी गुजारा है। तो ये अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो कल को किसी का केस भी चला जाए हाई कोर्ट में, किसी की भी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी विदाउट कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, हम देते जाएंगे सेंटेंस। दिस इज नॉट लॉ पॉइंट फॉर अदर पीपल टू कम, उनके लिए। The question